Welkom by die eerste episode van ons nuwe seisoen. Hierdie keer gaan ons dinge 'n bietjie anders doen. Ons gaan ons produkte volg van die plaas tot op die tafel. Welkom menere. Hallo Marie. En welkom. By ons het ons Philip Venter, hoof van plantvoeding by Laagveld Agrochem. Philip, jy sien seker uit na die seisoen? Ek doen ja. Ek dink ons gaan kyk hoe ons 'n bietjie waarde kan toevoeg tot die program. So ja, verseker gaan lekker wees. Russell de Pre van die Russell Stone groep. Baie dankie vir die voorreg dat ek weer kan kom. Corneil Liebenberg, bemarkingsbestuurder van Laagveld Agrochem. nisBOERE lê jou natuurlik baie na in die hart. Beslis ja, nee, elke seisoen raak dit net beter en lekkerder en ek dink ons gaan 'n groter impak maak met hierdie seisoen. Philip, die volg van die produkte van die plaas tot op die tafel. Dis nog 'n belangrike ding. So ons wil nou kyk in hierdie program want ons nou net 'n spesifieke nisboer vat om te kyk presies hoe word dit verbou. Is daar enige insette wat ons kan doen om dit volmaakliker te maak? En dan op die einde van die dag moet jy tog iets gaan verkoop. So ons moet kyk hoe gaan hy produk na die mark toe. Vir alles as jy 'n nisproduk het, is die mark al reeds geskep. Kan ons enige advies gee hoe mens daai mark kan groei? En ek wil graag ook hê ons moet beginsels vir die boere uitwys wat 'n mens kan toepas om seker te maak dat jy jou risiko minder maak in die boerdery. Ons kyk net uit daar sou ons belê. Wat is die opbrengs op jou kapitaal en kan jy dit skaal? Maar ek dink as ons nie ook om 'n stabiele landbesigheid te doen, moet ons ook die mense wat met wie dit swak gaan en wat op straat is of wat nie werk het, die ook help. En ek dink met die idees wat ons nou uitgegooi het en ook die oordrag van kennis van hoe vat jy daai idee na iets wat sin maak, is dit vir ons baie belangrik. Ek glo ons gaan dit nog beter regkry in hierdie reeks. Ons begin met iemand wat 'n baie goeie voorbeeld van 'n nisboer is. Sipho, jy het journalistiek, drama en bemarking studeer en nou is jy in die boerdery. I got into farming through traveling to different African countries, and I really enjoyed the food, and I thought I can grow the food here. I started by buying a lot of the indigenous African crops from other farmers back in Mpumalanga and my province where I come from. And I would then buy and sell. So before the produce come, I'll start promoting that I'm going to have cassava, I'm going to have okra, I'm going to have all sorts of other stuff. And people would pre-order. So by the time the produce got to Gauteng, I'd already been sold out. So I really realized there was a business opportunity. And I just had an idea to grow food for African expats living in South Africa, as well as people that were migrating to different provinces and struggling to find food. And that's how I basically started. I thought, okay, it was an idea back then in 2015, and I formalized it around about mid-2015, June. And by the end of October, I was out of corporate. I knew that that's where I wanted to spend the rest of my life. En hoe het jy op hierdie stukkie grond buite Kreeusdorp geëindig? What happened was there's a lady, Zanele Maleki, that is we are also in the agricultural space, but she does herbs. And she came across a gentleman that had this piece of land that he wanted to lease with an option to get somebody to buy it. And obviously we're not ready to buy it, but we're ready to lease it. And we said, okay, we can actually do this. And we then decided, fine, we're going to get started. The good thing was that it already had 2 greenhouses, which we could use. It allowed us to grow stuff throughout the year. So that's how we started. And we put a guy on the farm to look after the asset, and we started, growing a few things that did not need a lot of high maintenance. And then it was my birthday in November last year, and I just decided, I took the plunge, and I thought, okay, why don't I just do this thing and move into the farm and do this thing full time? Hey Malkolo, welcome to the Cape to Cairo greenhouse at African Marmalade. Up here we grow a number of things, as indicated from different African countries. Just starting here, we've got Mozambican pineapples. These are the beautiful, huge ones that could easily weigh over 2 kg, and they are super sweet. When you look at them, you think they're green, but when you cut them, they're just so sweet. They're ready. And on this one side, we actually have got cassava. This is one crop that is very big in Africa. There's over 40 African countries that eat cassava in different forms, whether they're turning it into flour, they're having it as a staple, as a side dish, as a part of something. So what we do, we obviously cut the cassava stems and then we stick them in water, and they've already developed roots. And this we sell to other farmers that want to grow cassava. This is an interesting plant. It's called inkaka, but what happens over time, it goes into fruit.
When it goes into fruit, it's actually gone into seed. Wow. Once it turns the color like this, it's actually gone into seed. You no longer cook this. Okay. If you press it, it's gonna open, and then you're gonna see the seeds on the inside. See, it opens on its own. Yeah, but Can you see? yes. Without me touching it. Once it's open, if it's quite nice and fresh. These are beans that we got from Malawi. And as you can see, it's a very different from any other type of bean you would have seen. A lot of the beans would have been like either runners, short, you know, they're not like this one. Others are climbers. So look at these beans. They're so beautiful. Lapha ke Malxole, we have patata that is purple on the inside. We are growing this cultivar and hoping to generate enough planting material to release to other farmers so that they can plant. Malxole, apple we have indo that you think it's a banana. It's not a banana, it is a plantain. Certainly looks like a banana. Yes, it looks like a banana. It belongs in the same family as banana, but it is a plantain. A plantain is what is called the cooking banana. You go to Central Africa, you know, instead of eating your fish with your pap, with your rice or pasta, you'd actually eat it with plantain. You can have it roasted. Yabona thina nje abantu be roaster izinto, we grills and whatever. They're my favorite plant, the cowpeas. But what is nice about this is that you actually sell 4 things here, or sell the cowpeas in 4 ways. You will sell the fresh cowpea leaves as a vegetable, which is edible. You'll cook like you would cook your spinach or any other green vegetable. If you have a surplus, you will dry it. But one about so you'll dry it from logu ugomise, and then so in winter you'll continue to have nice greens coming from the dried cowpea leaves. Now here is another interesting plant that we have in the farm. It's called a garden egg. It's come from the same family as a brinjal. Maybe the reason why they're called garden eggs, if you look at it while still small, it does look like an egg. Yes. Indeed. And then over time, it's gonna change color. It's gonna end up becoming orange. You can eat this. People that eat it, they eat it raw. You can also slice it, you can cook it, you can add like a peanut butter sauce, and you enjoy it as a vegetable. We're growing pumpkins, so we have got pumpkins lapayana. I remember this from childhood. Yes. Oh, yes. Oh, my word. We just used to walk through the fields. Yes, and you haven't seen it for ages. You see, that's for more than 30 years. Almost 40 years. That is the whole point, why we want to grow these lost crops of Africa that people have forgotten about them. And why we don't have these in shops, I do not know. We should be having these berries because we have all sorts of berries except these ones. They are not in our shops. So that is why we call this tunnel the United States of Africa. It just invokes those childhood memories that makes you see yourself saying whether it just connects you with your past, and that's what food needs to do with us. Sipio het op haar eie baie ver gekom, maar beslis nie sonder uitdagings nie. Na die breek gaan ons landboukundiges vir Sipio kuier om vir haar 'n bietjie advies te gee. Matveld Agrochem en Agritechnovation was 'n tydjie gelede hier by jou gewees. Wat het jy verneem van daai besoek? Well, it was a very interesting visit, very informative. I learned a few things from the guys in terms of water conservation and the soil. And they took a soil sample, which they said they'll come back and give us the results at a later stage. Is water 'n groot probleem vir jou? Yes, we have a serious water problem, but we try to manage and utilize the water. Whatever little drop we get, they're very important. We need to make sure they get to the plants. So Pieper, ek het vir Renier gevra om saam te kom vandag. En die hele idee is om vir jou te verduidelik dat daar is nuwe tegnologie beskikbaar wat ons kan gebruik om vir jou water vas te hou, om so te kyk of ons jou kan help met jou waterprobleem. In landbou is ons groot probleem water. Dit strem jou uitbreiding, dit strem hoe jou produk groei. So as jy jou water kan rek, kan jy met 1 liter water 3-4 liter water se werk doen, bedoel jy kan dubbel of triple die hoeveelheid tonnels of plante aanhou. Dis waar aquasoil gebore is. Aquasoil is 'n hydrogel wat water absorbeer, die skoon produk absorbeer 300 keer sy eie gewig in water.
wat die hydrogel in jou area hier baie goed maak, ek sien jou grond is verskriklik hard en dit kompakteer die wortels. So elke keer as jy nat gooi, dan druk die grond jou wortels plat en dit stream groei. So die hydrogel is soos 'n sponsie wat water opsuig en dan die wortels trek weer die plant se worteltjies trek die water uit die hydrogel uit. Dan word die korreltjie weer klein en as jy hom weer water gee, dan herabsorbeer hy die water. Hy kan daai proses tot 300 keer herhaal. The field technician is going to bring the soil organ now. Okay. And then we'll quickly show them how to take a soil sample and all that, and we can maybe just go down a few places. Yes. Dig a few holes and see where you've got, more rocks or whatever. Okay. Yes. You can hear the rocks in the bottom. Yeah. Okay. So that's something to watch out for. And you can also feel it's a bit more Quite compacted compact here at the in bottom. Yes. Yeah. So that tells me because of the low clay percentage, you basically prone to natural compaction, and you'll see little rocks here. Yes. That's also doing something. So I would definitely recommend a ripper coming in at about 400 millimeters, just to break up that compaction layer. Okay. Okay. Goeiemôre Mali, gaan dit weer? Goed, dankie. Gaan dit Philip? Hy sê Piewe. Welcome back to the Ja, farm. baie dankie Yeah. jong. Hope you've got some good news for us. Philip, ek sien die gronde is baie vrugbaar hierso. Ja nee, ek het die grondontleding saamgebring om vir julle 'n bietjie meer te verduidelik hoe lyk dit regtig waar in die gronde. Wat ons gedoen het is die grondontledings het ons nou na die laboratorium toe gestuur, na Envirotech laboratorium toe gestuur. Okay. En hier's 'n klomp syfertjies wat ek graag met jou wil bespreek, dat jy net 'n gevoel kry daarom wat in jou gronde aangaan. Reg. So die eerste ding wat ons na gaan kyk is ons gaan kyk na jou gronde se pH. Okay. Die gronde pH beïnvloed die beskikbaarheid van 'n plant se voedingsstowwe, reg? En ons gebruik die Misselvereniging se handleiding en hierdie handleiding is ook in Engels beskikbaar, okay, fine. van die Vertase. No, okay. Okay, so jy kan vir jou 'n handleiding kry. Dit is nogal 'n lekker handleiding om te gebruik om die ontledings te interpreteer. Okay. So wat vir my belangrik is dat jy moet verstaan dat die pH beïnvloed die beskikbaarheid van jou plant se voedingselemente, né? En wat ons hierso sien is die pH hierso is 5.7. Reg. So op hierdie tabel gee dit vir jou die beskikbaarheid van dit. So hierdie bars wat hierso is, né? Sê vir jou hoe breër hy is, hoe meer beskikbaar is hy. Reg? En hoe dunner hy is, hoe minder beskikbaar is dit. En die pH skaal loop van baie suur na alkalis, reg? So die rede hoekom die gronde se pH's agteruit gaan is dat met die reën wat mens kry, verbind dit met die koolsuurgasse en dit maak sure, reg? En ook naby hierdie koolstasies wat ons gebruik om krag op te wek, daai swale en die goedes, né, maak sure en dit verplaas dan eintlik belangrike voedingselemente met daai sure. Maar wat ook gebeur is die plante wat jy het, wat jy oes, trek 'n klomp voedingsstowwe uit die gronde uit, reg? En dit moet teruggesit word. Maar iets wat ek uitgewys het is toe Karel hier by julle was, né? Het hy vir jou gesê dat daar verdigting is en dat jy nodig het om te rip. Reg? Yes, yeah. En wat uitgewys word hierso is die natrium is baie hoog. Reg? So dit beteken dat die gronde nie goed dreineer nie. So die natriums bou op in jou gronde. En ons moet daarmee 'n plan maak. So die regte ding om te doen nou is om die gronde te rip. Ons het 'n sagteware app ontwikkel, is die My Farm app, reg? Wat mense eintlik in die toekoms kan gebruik, soos wat jy jou perseel begin groter en groter maak, kan ons jou inligting begin vervat op jou selfoon. Is so 'n stukkie papier verskriklik moeilik om te verstaan. So wat die sagteware app doen, hy gee vir jou kleurzones. Reg? So hy wys vir jou die variasie. En dan is dit makliker want ons het dit so geskryf dat die app gebruik kan word deur net die kleur te kyk en jy eintlik baie slim wees. Goed dan. Thank you so much for You're your welcome. time. Looking forward to getting the ground fixed. Yep, very soon. Okay. 'n Puur boer met 'n verskeidenheid smake uit ons Afrika herkoms. Na die breek gaan ons van hierdie produkte proe. Sjoe, ek is baie beïndruk met alles wat jy het. Hoe het jy dit reg gekry om 'n mark te vind vir al jou produkte?
what I've done, I've gone into retail outlets and I've said to them, this is what I have. And sometimes the buyer says, what is this? I don't know. I've never seen it. I've never tasted it. And I tell them what it is. And I say, you know, your customers that are walking through that shop, you don't know where they're coming from. Some come from my province, some come from other provinces. And where this particular vegetable or fruit is very popular. And I'm sure they're yearning for it. Allow me to put it in your shelf. If you want me to put on consignment, I will do that. So we try it. And then we put it on consignment. And if it flies out of the shelves, the next thing, 2 days later, I'm told, please, can we have more of that stuff? We are now going to get you to taste the banana. Dis baie soet en dit smaak baie deeg. Okay, yes, yeah. The other one that we need to do is you must have tasted marula, the liqueur. You know that? Yes, yeah. Yes. Now, this is the nut that comes from the marula fruit. Okay. Okay, so try that. Very different. Baie geursaam. Now we're going to have cracked lihlala. It's called the monkey fruit. It is known in quite a number of African countries. Nagereg. Stay in your hand. Heat Okay. it. Ek maak so. Okay. Kyk. Ooh, he smashed it. Whoa. Okay, let's put it here. Okay, fantasties. Al die vleis en die kos hier in. Okay. Yeah, so you're supposed to leave it in a shell, but Okay. it's fine. Yeah, so what you do now, you're gonna eat this fruit. Yeah, let's do this. So you're gonna take that and enjoy. My Tastes like a mixture of fruits. yeah. An orange, a pear, something mixed. Yeah, my But kid it's says lovely. that it tastes like bubble gum. Others say that it tastes like caramel. Yeah. Baie dankie en alle sukses vir jou. Thank you so much. Baie dankie. Baie dankie. Philip, Siphiwe se droom, dink jy dis haalbaar om inheemse Afrika produkte meer bekend te maak, want sy voel ons eet te min van die oorspronklike en vergete kosse en smake wat daar nog altyd was. Sy het definitief die mark baie raak geslaan, want sy het besef dat uiteindelik is daar so groot behoefte, want sy het eintlik daai behoefte gaan skep. En sy het ook die regte kanaal gaan kies deur te gaan na daai eksotiese restaurante wat daar so in die Sandton Square en daai goed is. Wat sy vir my 'n mooi beginsel wat sy vir my uitgewys het, is die feit dat sy wil niks produseer bestaan nie waar iemand anders vir haar die prys voorsê nie. Met ander woorde, sy is nie 'n prysnemer, sy gee die prys. So ek dink dis nogal 'n belangrike beginsel wat sy uitgewys het. Sy het so 'n groot behoefte nou geskep, maar sy kan regtig waar nie daai mark konstant bedien nie, want as jy dit op jou restaurant se menu geplaas het, sê jy graag wil hê dat dit konstant beskikbaar is. En sy het nog 'n bietjie daai probleem. En ek dink Russell, jy moet dalk daar 'n bietjie help. Russell, dink jy sy ontsluit die waarde by die regte plek? Mense is geneig om jou talent nie te ontwikkel nie. En wat ek agtergekom het, sy is 'n bemarker. En sy kan definitief in die waardeketting daai gedeelte se waarde ontsluit. En dan kan jy met die waardeontsluiting iets terugwaarts gaan integreer deurdat jy ander boere kry om vir jou namens jou te produseer. Jy kan nog steeds die IP behou in die saad. Ek meen die kwekery storie is altyd vir my 'n interessante ding. Hoë waarde bring die nuwe kultivars in en dan vat jy dit na 'n boer toe en jy sorg dat hulle dit vir jou vervaardig of groei en dan maak jy 'n bemarkingsmaatskappy, sit 'n koue kamer by jou plek op, maak jou eies, bring dit in en dan distribueer jy. In hierdie geval, sy kom nie uit 'n landboufamilie nie en tog het sy haar kreatiwiteit gebruik en die mark gaan ontgin soos Philip gesê het en 'n sukses gemaak. So ek dink dan omring jy net met die kundiges, moenie skaam wees om raad te vra nie en dan gaan jy verseker sukses maak en ek dink haar probleem is amper 'n goeie probleem en nou kan met sy mense gaan intrek om te help en dis wat ons wil hê. Dink jy mense kan 'n skaal tot op 'n groot mate of is dit beter as jy klein bly en gefokus bly? Ek dink weer eens om iets te skaal het verskillende fasette. So daar's definitief produkte wat ek dink 'n interessante rol kan speel. En piesangs en daai tipe goed, ek weet nie dit is so 'n kompeterende kommoditeitsmark. So soek die unieke gedeelte wat daar is en volg daardie roete. So ek dink daar's definitief skaalbaar elemente. Manne, my mond water al, so ek dink ons moet 'n bietjie proe wat die voor ons is, maar ek kan vir julle wel een ding sê. Siphiwe sê
sy verbou nie iets wat sy nie self eet nie. So probeer. So daai is 'n goeie. Kom ons probeer dit. Is dit 'n veiligheidstip? Ja. Dit lyk so piesantjie wat sy vir ons hier ingesit het. Hello, gentlemen. How are you today? Good, thank you. Manne, dit is Noni. Noni, where are you from? I'm from Kushinda Caterers. We specialize in this kind of food, African cuisine, showing you that you can make the best out of very easy ingredients, African cuisine. And what do we have in front of us? So what you tried is cassava porridge mixed with goji berries and bananas. So cassava is a root plant which is indigenous to Africa. Some of our northern African neighboring countries have cassava. So what we did here, we made a flour from it and cooked you porridge, made you pancakes. I saw how you gentlemen tasted it before. I don't think you did it quite right. So let's get the honey, let's get the coconut milk, and let's get it going. It will taste much nicer that way. Okay, so Now tell me if it doesn't taste better. Goeie advies, Noni. Goeie advies. this is it. So what we have here is cowpeas and mung beans, which basically shows you that you don't need to put meat on a plate to have your high protein. It's very high in protein and gets you going as well. So what we're going to do, you're going to try it with a little bit of sweet chili and see how it goes. Okay, fabulous. So we're going to be full of energy if we finished here. Full of energy. So basically, we're trying to show you that it's breakfast and it's lunch. It doesn't have to be heavy. Have it with a little salad and you're good to go. Let me leave you to it, gentlemen, and enjoy. Thank you very much. Thank you. Kom manne, kom ons proe 'n bietjie hierso van hierdie meatballs. Alles is vleis nie, maar dit lyk soos vleis. Is boonballs. Baie Ja. gesond ook, né? Gou in hierdie sousie in. Dankie baie. Sy. My gunsteling is die pap. Okay. Hierdie is tweede. Ek is maar 'n vleisetertjie. Hierdie frikadel is 'n baie goeie afwisseling van vleis. Baie dig met verskillende plante en proteïene wat ook van boontjies afkom. So geniet dit. Gesond en lekker. Gesond en lekker. Dis reg. Die Mosambiekse piesang wat ons hierso opgehaat het, is nogal 'n fermerige een, asof hy 'n lekker swaar piesang is en hy's eintlik regtig lekker. Hy's inteendeel vir my lekkerder as ons eie piesangs wat ons En hy's nogals baie soet. Ja, hy's lekker vir my. Kon nee, ek sien jy Ja, alles is my lekker, ja, maar soos hy sê, toe is daai goed inmeng, daai as dit coconut melk gewees en die heuning, toe maak hy daai pap baie lekker. En om te weet dis nog goed ook vir jou en dan hierdie plakkies, dis my gunsteling. Is 'n lekker kombinasie so met hierdie spesiale piesang wat hulle van praat. baie dankie manne. Dit lyk dat daar beslis 'n geleentheid is vir nog meer nisboere in hierdie mark. En volgende keer gaan ons verder op hierdie ontdekkingsreis. Volgende keer kuier ek by 'n unieke nisboergesin in Langebaan op die Weskus, waar hulle oester-sampioene uit hulle motorhuis groei. Ek leer hoe om met die sampioene te boer en ons sien hoe hulle die produk by die mark uitkry. Ek deel ook die produk met ons paneel, onder andere biltong wat nie vleis is nie.